అండ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఇప్పటి నుంచి యూట్యూబ్లో మీకు ఫ్రీగా ఎంసెట్ లైవ్ సెషన్స్ లభించును. అండ్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్కు సంబంధించిన కంప్లీట్ మెటీరియల్ మరియు వీడియో లెక్చర్స్ అండ్ PYQs సాల్వ్ చేయబడుతుంది. ఈరోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, So I would like to briefly introduce about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT. I have trained over 50,000 students for the past 5 years. Okay, so today's content is about the types of function, and we would like to discuss what are the different types of function, and we would like to solve few PYQs related to the content. Okay, so first topic is even and odd function. Okay, so first, if you see, an even function is something where it obeys the condition f of minus x equals to f of x, or simply in terms of graphical representation, it is a graph which is symmetric about x-axis. An easy example is a parabola. Okay, for example, f of x equals to x square. Ikkada chudandi, f of minus x, that will be minus x whole square. So that will again be x square. Again అది మళ్ళీ f of x అవుతుంది. So like this you can take enormous example where f of minus x equals to f of x. Another example is if you take that is cos x function. Okay, if I take a cos x function, you already know, మీకు already తెలుసు, g of minus x equals to what is cos of minus x is again cos x, right? ఇది కూడా ఒక even function, right? So even function, it will be symmetric about x-axis. X-axis ki symmetric ga untundi. Whereas what is meant by an odd function, f of minus x equals to minus of f of x. That means you can take one example. So f of x equals to, if you take x cube, what will be f of minus x? Emuntundi minus x whole cube. That will be minus x cube. Okay, similar ga ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకుంటే g of x ఈక్వల్స్ టు sin x, tan x, secant x, cosecant x. సో sin x తీసుకుంటే what will be g of minus x, that will be minus sin x. ఇలా ఏ ఫంక్షన్, కానీ ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ నెసెసరీలీ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్కి వీ కెన్ నాట్ ఒక నేమ్ ఇవ్వలేము. అది ఏదర్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆడ్ ఫంక్షన్, ఇలా రూల్ ఏం లేదు. దేర్ కెన్ బి సర్టన్ ఫంక్షన్స్ వేర్ ఇట్ కెన్ నెయిదర్ బి అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ నార్ బి అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో అలాంటి ఫంక్షన్ మనం ఎప్పుడైనా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f of x ఈక్వల్స్ టు x క్యూబ్ ప్లస్ x స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ నెయిదర్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ నార్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనం చూడబోయే టాపిక్స్, నిన్న టాపిక్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, వాట్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్, ఇంకా how can we find the domain of a function and how can we find the range of a function and how did we define a function. So yesterday completely we have మన డిస్కషన్ మొత్తం we have done on this. కానీ టుడే ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి what are the different types of function and varieties of function, దానిపైన ఉన్న క్వశ్చన్స్ అండ్ PYQs మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఈ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, మీరు ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వండి. నేను ఎగ్జాంపుల్ f of x ఈక్వల్స్ టు 5, మీరు ఏదైనా ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇవ్వండి, ఆల్వేస్ ద రిజల్ట్ విల్ బి 5. ఓకే, సో ఒకవేళ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూస్తే దిస్ విల్ బి 5 యూనిట్స్ అండ్ దిస్ విల్ బి అ గ్రాఫ్ విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్. ఇలా మనం ఏ ఫంక్షన్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు. f of x ఈక్వల్స్ టు 5, f of x ఈక్వల్స్ టు pi. సో ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. ఇది చాలాసార్లు మనం నేర్చుకున్నాము. ఈవెన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆల్సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x గ్రాఫ్. ఓకే, సో f of x ఈక్వల్స్ టు x. సో దిస్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 45 degrees అండ్ సో దిస్ విల్ బి అట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 45 degrees. సో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఈ లైన్ పైన ఉన్న ప్రతి వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, 1, 2, 2, 3, 3, -5, -5, ఇలా వాల్యూస్ అన్నీ సెగ్రిగేటెడ్ ఉంటాయి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. నా ఈ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోండి, అగైన్ మళ్ళీ అది పాజిటివ్ వాల్యూనే వస్తుంది. మీరు ఏదైనా నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకోండి, మళ్ళీ అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ గివ్స్ అవుట్ ది
positive value. When you're giving the positive value, it is giving you the positive value. When you're giving the negative value, again it is returning back to the పాజిటివ్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ హౌ ద మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. కానీ దీన్ని మనం పార్టీషన్ చేసి చూస్తే ఈ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో ఇక్కడ చూడండి, mod x functions like this. If x is greater than 0, it will directly take x, and if x is less than 0, ఏ వాల్యూస్ అయితే నెగిటివ్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్కి వాడు నెగిటివ్ ఆఫ్ నెగిటివ్, దట్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్. సో వెన్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x is less than 0, then it will become minus x. So if you take, for example, what is f of 5? So that will be, this value of 5 is greater than 0, it gives you 5. But what about f of minus 5? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, x వాల్యూ అనేది less than 0 ఉంది, so it will be minus of minus 5. సో ఈ mod x ఫంక్షన్ అనేది ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుందంటే, it will be for the values of x greater than 0, it will be y is equals to x graph, so that will be exactly at 45 degrees. For x less than 0 ki value y is equals to minus x graph. So this will also be symmetric about x axis. In fact, ఇది ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న డిస్కషన్లో ఏంటంటే, this is also an even function. A mod function is also a even function, right? Because here you can clearly see it is symmetric about the y-axis, right? Okay. Now, next, the signum function. So, ఈ signum function మరీ అంత రిగరస్గా డిస్కషన్లో ఉండదు, కానీ పర్లేదు, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్తున్నాను. సో signum function is actually like this: f of x equals to mod x by x, okay, for the values of x not equals to 0, and ఎప్పుడైతే x ఈక్వల్స్ టు 0 ఉంటుందో వాడు 0 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాడు. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ద హోల్ రియల్ నెంబర్ లైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ x, ఈ వాల్యూ ఆఫ్ x విల్ బి ఎవ్రీ టైమ్ పాజిటివ్. ఈ mod x వాల్యూ ఎనీవే ఇట్ ఇస్ పాజిటివ్. సో దీస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్, అండ్ mod x by x వాల్యూ ఇట్ విల్ బి ఎయిదర్ 1 ఆర్ ఇట్ విల్ బి -1, right? If the value of x is less than 0, modulus function అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్, ఇది ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉంటే the whole value will be negative. So the values will be oscillating just for 1 and -1. So nowhere it will go to any other value. So it will be just 1 or -1. So this is what the signum function is defined as. Next, step function. This is also called the greatest integer function, GIF. Okay. ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఇది ఒక స్టెప్ వైస్ లా ఉంటుంది, ఓకే, కానీ దీని వర్కింగ్ రూల్ కంప్లీట్లీ కొంచెం డిఫరెంట్. ఓకే, సింపుల్గా మీకు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను, హౌ టు యాక్చువల్లీ రిమెంబర్ దిస్ స్టెప్ ఫంక్షన్. ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, లేకపోతే పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టెప్ ఆఫ్ 0.23, ఓకే, ఈ 0.23కి వెనక్కున్న నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ ఏంటి? అదేంటి? 0.23 అంటే సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో అక్కడి నుంచి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తే, వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ దట్ ఇట్ ఫస్ట్ టచెస్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0. ఒకవేళ ఇంకొక కేసు తీసుకుంటే 1.99, ఓకే. నౌ ఫ్రమ్ హియర్ ఇఫ్ యూ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ 1.99 టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, అప్పుడు మీకు వచ్చే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఏంటి? 1. సిమిలర్లీ మీరు ఒకవేళ కానీ -2.5, ఇప్పుడు -2.5 సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ -2.5 నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ట్రావెల్, వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ దట్ యూ సీ? దట్ ఈస్ -3. ఓకే, సో ఇలా ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఇట్ విల్ జస్ట్ గో టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ ఇంటీజర్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ కన్ఫరెన్స్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్, ఈస్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, ఓకే, సో ఇదే మనం మాట్లాడుకున్న డిస్కషన్ ఇప్పటి వరకు. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని PYQs మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, a function from -6 to 6 to r defined by f of x equals to x square minus 3, then f of -1, f of 0. Okay, ఇక్కడ చూడండి, this is a composition of a function. Okay, composition of function అంటే, so the range of the first function would be the domain for the second function. That is how the composition of function works. So when I say O అనేది composition of f. Okay, so f of -1. So f of what is f of -1? So f of -1 ఏంటి? First that will be 1 square minus 3, that will be -2. Okay,
Similarly, what will be f of minus 2? 4 minus 3, 1. And what is 1 again? It is 1 minus 3, which is minus 2. So, దీనికి వచ్చే first value ఎంత? Minus 2. Next, f of 0. So, f of 0 is again minus 3. So, f of 0. Okay, దీని value వచ్చేసి f of this will be 0 minus 3 minus 3. మళ్ళీ minus 3, 9 minus 3, 6. And again f of 6 ఎంత? 36 minus 3, that will be 33. Okay, similar గా f of 1 మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు? 1 minus 3 minus 2, 4 minus 3 1, again 1 minus 3 minus 2. So the answer is again minus 2. So that will be minus 2 plus 33 minus 2. So the answer is minus 2 minus 2 minus 4, 33 minus 4 is 29. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత? 29. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఒక ఫంక్షన్ వాల్యూ 29 ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఆప్షన్ వెరిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ f of 4 root 2. సో 4 root 2 స్క్వేర్ ఎంత? 16 into 2, 32. సో 4 root 2 square minus 3. So that will be 16 into 2, 32. 32 minus 3 is, that will be 29. So this answer is correct. So ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ 29, ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఆన్సర్ 29. So the answer is 4 root 2. f of 4 root 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫంక్షన్ చూడండి, f from R to R, g from R to R defined, f of x equals to mod x, g of x equals to, this is a step function. Okay, then g of f of x from minus 8 by 5 to 8 by 5. So first of all మనం ఈ ఫంక్షన్ ని డిజైన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ g of, what is f of x ఇక్కడ? mod x. So g of mod x and g of x ఏంటి? step of x minus 3. సో ఈ వాల్యూ ఏమైపోతుంది? step of mod of x minus 3. ఓకే, mod of x minus 3. ఇప్పుడు చూడండి, the values are traveling between minus 8 by 5 to plus 8 by 5. సో ఫస్ట్ వాల్యూ మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఈ కొత్త ఒక ఫంక్షన్, లెట్స్ డిఫైన్ దిస్ యాజ్ h of x. సో h of minus 8 by 5 ఏంటిది? దిస్ విల్ బి step of mod minus 8 by 5 minus 3. Okay, so mod of minus 8 by 5 ఏంటి? 8 by 5. 8 by 5 minus 3 ఏమైపోతుంది? 8 by 5 minus 3. So that will be 15. 8 minus 15 is minus 7 by 5, which will be minus 1 point something. It will be 1.4 or something like that. So minus 1.4. So minus 1.4. What will be step of minus 1.4? It will be minus 2. It will be minus 2. Okay. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్లో ఓన్లీ ఒకటే ఒక ఆప్షన్కి మైనస్ 2 ఉంది. అదేంటి? దట్ ఇస్ మైనస్ 3, మైనస్ 2. మిగిలిన అన్ని ఆప్షన్స్కి ఏమీ లేవు. సో ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ ఏంటి? ఓన్లీ 1. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వీఆర్ నాట్ సాల్వింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్. మనకి ఏం కావాలి? హౌ కెన్ వీ ఈజీలీ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ విత్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి f from R to R, f of x equals to x minus step x minus 1 by 2, where step x is a greatest integer function, f of x equals to 1 by 2 is equals to. So for what values of x this function will be equal to 1 by 2? So first మనం ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేద్దాం. f of x equals to 1 by 2. క్విక్గా చూడండి, ఇక్కడ x minus step x minus 1 by 2. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి? ఈ మైనస్ 1 by 2ని అటువైపు పంపించండి. సో దట్ విల్ బి x మైనస్ స్టెప్ x. సో 1 by 2 ప్లస్ 1 by 2 విచ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? x మైనస్ స్టెప్ x ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ x మైనస్ స్టెప్ x ఎప్పుడు 1 ఉంటుంది? ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x దిస్ ఫంక్షన్ రిజల్ట్స్ టు బి 1. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ జస్ట్ డూ బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఏదైనా ఒక వాల్యూ తీసుకోండి, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయినా, పాజిటివ్ ఏదైనా ఒక డెసిమల్ వాల్యూ లేకపోతే రేషనల్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.3. 1.3 మైనస్ స్టెప్ ఆఫ్ 1.3. సో వాట్ విల్ బి స్టెప్ ఆఫ్ 1.3? 1. సో ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు ఒక డెసిమల్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ఈ ఫంక్షన్ స్పెసిఫిక్గా x మైనస్ స్టెప్ x ఇస్ స్పెసిఫికలీ గివింగ్ యూ ఎ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. ఓకే, స్టెప్ x అనేది కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఏ హోల్ నెంబర్ ఆర్ అన్ ఇంటీజర్, and x is some sort of a real number. So real number minus a whole number, either it can be a 0 or, because whenever it is an integer,
and or else if it is any number, it can be equals to 0, right? So these are the only possibility of these value is 0 or any sort of a decimal number, right? But it can never be equal to 1. So that means the set of values for which this condition satisfies is an empty set. Okay, a value possible kaadu diniki. Okay, next f of x equals to step of 2x minus 2 step of x. What is the range of f? So వీటికి వాడు అడుగుతున్నాడు ఏంటంటే what are the different values that it can actually come as an output. So f of x equals to step of 2x minus 2 times of step x. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఒక randomly కొన్ని values తీసుకోండి. f of 1.4. okay, what will be 2 times of 1.4? it will be 2.8. okay, minus 2 times of 1.4. ఇక్కడ చూస్తే ఈ వాల్యూస్ ఎంత, step of 2.8 will be 2, step of 1.4 will be 1. what is 2 minus 2? it is always 0. okay, so ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, 0. సో ఈ ఆప్షన్ మటుకు లేదు, రైట్? సో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 ఇంక్లూడే లేదు. సో లెట్స్ టేక్ ఎనీ నెగటివ్ వాల్యూ, ఏదైనా కానీ ఒక నెగటివ్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f of minus 2.1. okay, so this will be 2 times of minus 2.1 minus 2 times of 2.1 minus 2.1. So what will be 2 times of minus 2.1? it will be minus 4.2 minus 2.1. it will be, this will be minus step of minus 2.1, it will be minus 3. so that will be 2 into minus 3 is 6 and minus 4.2 is 5. so minus 5, it will be minus 5 plus 6. what is 6 minus 5? it will be equals to 1. So either the possibility is 0 or 1, but it cannot have any other values, right? So ఇది మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఏం చేయాలంటే, యూ కెన్ టేక్ సమ్ ర్యాండమ్లీ ఫ్యూ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు సాల్వ్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండ్ దెన్ వెరిఫై ద ఆప్షన్. ఇలా మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. నిన్నటి వరకు మనము వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్, బట్ స్పెసిఫిక్గా ఈ ఫంక్షన్స్ అండ్ డొమైన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ పైన ఈ ఆపరేషన్స్ చూసాము. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, f of x ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా చూసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ఫంక్షన్, ఎక్స్ క్యూబ్ అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ఫంక్షన్, బట్ the summation of these two functions are also a function. So I can just write this as g plus h of x is nothing but g of x plus h of x, right? Summation of two functions is sum of two functions. Okay, now similarly, if you take multiplication of functions and the division of functions, it works in the same way. Okay, so similarly addition and subtraction, the rules remain same. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ multiplication of function as well as the division of function. The next one is the composition of function. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ g, this o represents, it's not into, okay, this o represents a composition of another function. g composed of f or f composed of g. ఇది ఆల్రెడీ మీరు నేర్చేసుకునే ఉంటారు. g of f of x ఏంటి? సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? g composed with f of x. సో xకి డొమైన్ ఏదైనా సర్టెన్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ xకి డొమైన్ ఏంటి? a. ఓకే, అండ్ దాని కోడొమైన్ వచ్చేసి b. బట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ది రేంజ్ is a range of f is a subset of b, right? ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది ఇట్ విల్ బీ, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఈ కోడొమైన్ సెట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ డొమైన్ సెట్ ఆఫ్ జీ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ద కోడొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ జీ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ వుడ్ బి కంప్లీట్లీ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. ఓకే, ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ వుడ్ బి సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. ఏవైతే రేంజ్ వాల్యూస్ వస్తాయో అవి జీ ఒక కోడొమైన్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ బి అకరెన్స్ ఆఫ్ అనదర్ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఏ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్స్, కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేము ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే f of x ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్
g of x equals to mod x. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే వీ కెన్ ట్రై అవుట్ టూ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ కంపోజ్డ్ g అండ్ వాట్ ఈస్ g కంపోజ్డ్ f. ఈ రెండింటికి ఒక వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు రాయాలనుకుంటే హౌ డూ యూ డూ ఎఫ్ కంపోజ్డ్ విత్ g? ఎఫ్ కంపోజ్డ్ విత్ g ఎలా ఉంటుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ g of x. g of x ఏంటి? mod x. So this will be, what will be f of mod x? That will be mod x whole square. Okay, f of x will be mod x whole square. What will be g composed of f of x? That will be g of x square. That will be g of x square enti? Mod x square. Okay, ఈ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఫంక్షన్ లుక్స్ సేమ్. ఇక్కడ mod x కి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ x స్క్వేర్ కి mod ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ రెండింటికి there is a lots of difference. Okay, if you try to observe, but in terms of representation of the values, the both are one and the same, because anyway the quadratic function will always give you a positive value as well as the modulus also gives you the positive value, but it wouldn't matter much here. But otherwise ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు ఒకటే కాదు. సో ఐ కెన్ జస్ట్ గివ్ యూ ఏ నోట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే g composed of f is never equals to f composed of g. That is what I wanted to say. Okay, so ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఒకటి కావు. So they are not commutative in nature. Next, so ఈ question చూడండి. f from R to R is defined by f of x equals to 3x minus 2. Then f composed of f of x plus 2 is equals to. So f of, what is f of x? This will be equals to 3x minus 2. Okay, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ 3x minus 2 అనేది ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో దట్ విల్ బీ 3 times of whatever this is acting, this is just acting as an x only. So this will be 3x minus 2 minus 2. So that will be 9x minus 6 minus 2. So this will be 9x minus 8. Okay, so మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? f of x వాల్యూ ఏంటి? 9x minus 8 plus 2 అంటున్నాడు వీడు. So that means this will be 9x minus 6. Okay, 9x minus 6. So wait, what are the values that it can? Is it equal to f of x? Kaadu. Is it equals to 2 times of f of x? 2 into 3 6. That will be, here we are getting 9. So this is also wrong. The next one is 3 times of f of x. So 3 3s are 9, 3 2s are 6. So this is right. Okay, so ikkade manam 3 common తీసుకొని, that will be 3x minus 2. So this can also be written as 3 times of f of x. Okay. This was asked in EAMCET 1999. Okay. Next question చూడండి. f from R to R and g to R to R is defined by f of x equals to 2x plus 3 and g of x equals to x square plus 7. The values of x for which g of f of x is equals to 8. ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ g of f of x. సో g of f of x ఏంటి? 2x. So now in place of x square plus 7, you just substitute 2x whole square plus 7. So this will be 4x square plus 7. So manaku vachina answer enti? 4x square plus 7. Now this value, when it will be equals to 8, so this will be equals to 8. So 4x square is equals to 8 minus 7, 1. So x square is equals to 1 by 4. X square equals to 1 by 4. So x will be equals to 1 by 2 plus or minus 1 by 2. So మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాము. g of f of x, so f of x వచ్చేసి 2x, so this will be 2x, so this will be 2x whole square plus 7, so that will be 4x square plus 7, which is equals to 8. So 4x square is equals to 8 minus 7, 1, x square is equals to 1 by 4. So నాకు వచ్చిన వాల్యూస్ వచ్చేసి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by 2. ఓకే, నెక్స్ట్ f from R to R is f of x equals to sin x, g from R to R, g of x equals to x square. What is f of g of x equals to? So ఇక్కడ చూడండి, f composed with g. Okay, f composed with g of x. So ఇక్కడ చూడండి, f, what is f here? F is nothing but, so f from is a sin x. So what is g of x? X square. So this will be sin x square. Okay, ఇప్పుడు మీరు చూడండి, this is completely equals to sin x square. So we already got the answer. This is option D.
the next question is, the next topic is periodic functions. Now periodic functions ante, so ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్లో రిపిటేషన్ అవుతుంటే దాన్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సైన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఎందుకు? ఒక ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఇట్ విల్ బీ కాన్స్టెంట్లీ రిపీటింగ్. ఓకే, ఫ్రమ్ 0 to 2π ఏదైతే ఒక ఇమేజ్ వస్తుందో ఇదే ఇమేజ్ రిపీటేటివ్గా రిపీట్ అవుతుంది. It will be completely in the same way. The photocopy would be completely there for the remaining part of the interval that it is there. So this is nothing but a periodic function. Unlike likewise we can take another function like for example tan. Okay, so the tan function మీరు చూస్తే ప్రతి ఒక్క tan function from -π/2 to +π/2 ఏదైతే ఒక గ్రాఫ్ మనకు వస్తుందో the same graph would be there throughout the whole thing. Same way you can take even cos function, secant function. All these functions are periodic. Periodic ఏంటంటే ఒక certain image repeatedగా it will be oscillating for the whole interval. So that is nothing but a periodic function. సో దీని పీరియడ్ వచ్చేసి జనరల్గా పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఒక వాల్యూస్ తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ తర్వాత రిపీట్ అవుతాయో దాన్ని పీరియాడిసిటీ అంటాడు. దీన్ని పీరియాడిసిటీ అంటాడు. So the periodicity of sin x is nothing but 2π. So అలా మనం ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్కి వీ కెన్ ఫైండ్ ద పీరియాడిసిటీ. ఆ 0 to 2π మధ్యలో ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో తర్వాత మళ్ళీ అవే వాల్యూస్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఫర్ sin θ/3 అండ్ cos θ/2. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు సమ్మేషన్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్కి పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద 2 పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సపోజ్ f+g ఈ రెండు ఒక ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ f+g. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ f+g. దీని పీరియడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ f ప్లస్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఫంక్షన్ g. ఈ రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకుంటే దట్ విల్ బీ ద పీరియడ్ ఆఫ్ f+g. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే sin θ/3 జనరల్గా sin θ ఒక పీరియడ్ ఎంత 2π. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ θ/3 దిస్ 3 ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ it is just has a fraction. So when θ is equals to 6π, ఈ θ 6π ఉన్నప్పుడు sin θ వాల్యూ θ/3 ఎంత అవుతుంది? 2π అవుతుంది. So that is how the period of sin θ/3 is 6π. Similarly cos θ/2 కి వచ్చిన పీరియడ్ ఏంటి? It will be 4π. Okay, so ఈ రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం ఏంటి? 6 ఇంకా 4 ఎల్సిఎం ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఎల్సిఎం ఆఫ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్, ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6π, 4π ఏదైతే ఈ రెండు ఎల్సిఎంలు ఉన్నాయో సో దాని వాల్యూవే ఈ టోటల్ ఒక ఫంక్షన్ ఒక పీరియడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6 and 4? ఇక్కడ మీరు చూస్తే 2, 3, 2, right? So 2 2s are 4, 4 3s are 12. So 12π. Answer is 12π. So ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే a periodic function, the sum of 2 period of a function is nothing but LCM of the period of the first function and period of second function. Okay, so that is a key note point. Next, ఇక్కడ చూడండి, which of the following functions are odd? Okay, odd function అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ మనం odd function అంటే ఏంటి? When f of -x equals to minus of f of x ఉంటే that is called an odd function. Similarly even function అంటే ఏంటి? f of -x equals to f of x, that is nothing but even function. సో వీడు అడుగుతున్నాడు ఈ మూడు ఫంక్షన్స్లో ఏవి ఆడ్ ఫంక్షన్, ఏవి ఈవెన్ ఫంక్షన్ అనేది. సో ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్కి వెరిఫై చేయొచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్కి చూడండి, ఓకే ఫస్ట్ విల్ గో టు ద సెకండ్ ఆప్షన్. వాట్ విల్ బి f of -x? ఇక్కడ దిస్ విల్ బి k⁻−x ప్లస్ ఎక్కడైతే x కనబడుతుందో అక్కడ మైనస్ రాసేయండి, k⁻x, అండ్ cos of -x is again cos x. మళ్ళీ మనకి ఏ ఫంక్షన్ వచ్చింది? మళ్ళీ మనకి అగైన్ ఇట్ బికేమ్ ఎన్ f of x ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ రిపీటెడ్గా అదే ఫంక్షన్ వచ్చింది, సేమ్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది, నేను f of -x. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్.
Okay, this is an even function. So can I call this an odd function? No, this is an even function. So ekkadaithe 2 undo akkada cancel cheseyandi. 2 లేదు 2 లేదు. సో మిగిలింది రెండు ఆప్షన్లు, either 3 either 1. సో ఒకవేళ కానీ మీరు 3 ఆప్షన్లో చూస్తే ఒకవేళ log of just substitute minus x plus minus x whole square, that will be again x square plus 1. Is it an even function or is it an odd function? ఇక్కడ మటుకు ఇది it is neither an even function nor an odd function, so this option is also wrong. The only left out option is 1, so the answer is 1. Okay, so ఇలా మనము ఒక ఆప్షన్కి అరై కావాలనుకుంటే either we can discard the option or either we can directly shoot out the option. In either of the two cases we can find the answer for this. Okay, next, now this is one of the important problem. It చూడండి, f from r to r is defined as f of x plus y, f of x plus 12y for all x comma y belongs to r. If f of 1 equals to 6, then what is sigma f of r is? సో ఇక్కడ ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ మనం చేయాలి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ చూడండి, f of x plus y is nothing but f of x plus 12y. he has given f of 1. సో ఈ నెంబర్ మనం క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవాలి. we need to capitalize f of 1 equals to 6. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనం రాసేటప్పుడు, సో f of x plus y is equals to f of x plus 12y. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వీడు అడుగుతున్న వాల్యూస్ ఏంటి, సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్. సో ఆర్ ఇస్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ 1 to n. సో కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3 అప్ టు సో ఆన్ ఎఫ్ ఆఫ్ n. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1? ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఒక వాల్యూ ఎంత, 6. ఎఫ్ ఆఫ్ 2, సో దిస్ విల్ బి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 plus 1 and this can be written as f of 1 plus 2, right? Similarly ఇది ఎలా రాయొచ్చు, f of 1 plus n minus 1. నేను ఎందుకు ఇలా 1 చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఓన్లీ f of 1, అందుకనే ఐ హ్యావ్ చూసన్ ఓన్లీ f of 1 ఈక్వల్స్ టు 6. సో ఇప్పుడు నేను f of 1 plus x, f of x plus y can be written as f of x plus 12y. సో ఆ లెక్కలో నేను ఎలా రాయొచ్చు, వాట్ ఈస్ f of 1 plus 12y. సో 12y, y వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 1. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఏం రాయొచ్చు, f of 1 plus 12 into 2. ఓకే, up to so on I can make a complete partition as f of 1 plus 12 into n minus 1. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ కంప్లీట్ సిరీస్లో ఏదైతే ఈ కంప్లీట్ సమ్మేషన్ ఉందో దీంట్లో I can take f of 1 common, right? I can take f of 1 common. So if I take f of 1 common and if I try to take f of 1 common, so I am left out with 1 plus, so ఇక్కడ 1 ఉంది ప్లస్ ఇలాంటి f of 1 ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 up to so on I have till n minus 1. So I can write it as 1 plus 1 plus 1. These are totally equals to n minus 1. So n minus 1 times of f of 1 plus 12 times of 1, 12 times of 2, 12 times of up to so on ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి, n minus 1 వరకు ఉన్నాయి. So this will be 1 plus 2 plus up to so on n minus 1. So ఇది నాకు వచ్చిన కంప్లీట్ వాల్యూ. సో 6 can also be treated as f of 1. ఇక్కడ మీరు చూస్తే 6 can also be treated as f of 1. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, సో this is also f of 1 and this is also f of 1. సో ఈ f of 1 కూడా కామన్ తీసుకుంటే టోటల్గా మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఎన్ని, టోటల్గా n. సో n టైమ్స్ ఆఫ్ f of 1 ప్లస్ 12 టైమ్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 అప్ టు సో ఆన్ n minus 1. సో ఇదే నెక్స్ట్ అంతా రాస్తాను. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, n టైమ్స్ ఆఫ్ f of 1 ప్లస్ 12 టైమ్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 అప్ టు సో ఆన్ n minus 1. ఓకే, సో n టైమ్స్ ఆఫ్ f of 1. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ n వాల్యూస్ ఏంటి, హౌ కెన్ యూ, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో సమ్మేషన్ ఆఫ్ n వాల్యూస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 అప్ టు సో ఆన్ n కెన్ బి గివెన్ యాజ్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1/2. ఓకే, ఇది ఒక నోట్ పాయింట్. ఓకే, సిమిలర్గా ఒక స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్, వీ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఈ కండిషన్లో మనకు వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి, 12 టైమ్స్ ఆఫ్ n, ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఎంత ఉంది, n minus 1 వరకు ఉంది. సో ఎక్కడైతే n ఉందో n minus 1 times n minus 1 plus 1. So that will become n by 2.
So answer is, this will be 6. So this will be n times of f of 1 plus 6 times n square minus n. So f of 1 value enta, it will be again 6. So 6n plus 6n square minus 6n. So I can cancel 6 and 6n. So the answer is 6n square. Okay. So answer is 6n square. So ఇక్కడ మీరు చూడండి ఆన్సర్ ఎక్కడైతే 6n square ఉందో అది మన ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే. సో ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా మనం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ హింట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి ఒక పార్టీషన్ వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు క్యాపిటలైజ్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద గివెన్ డేటా ఇస్. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఇస్ వాల్యూ 6. సో ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు రైట్ 1 ప్లస్ సంథింగ్ నెంబర్. ఓకే, 1 ప్లస్ 1, 1 ప్లస్ 2, 1 ప్లస్ 3. ఈ విధంగా ఇఫ్ దిస్ స్టెప్ ఇస్ బీయింగ్ మేడ్ ఇన్ టు కంప్లీట్ పార్టీషన్, ఈ స్టెప్ కానీ మనం రాయగలిగితే దెన్ వీఆర్ డన్ విత్ ద ఆన్సర్. ఓకే 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 ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. f of x equals to x square minus 2x plus 4, then the set of values of x satisfying f of x minus 1 is equals to f of x plus 1. సింపుల్ క్వశ్చన్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, మీరు చాలా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు. సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి f of x minus 1. సో x minus 1 whole square minus 2 times of x minus 1 plus 4 is equals to x plus 1 whole square minus 2 times of x plus 1 plus 4. Okay, so this will be x square plus 1 minus 2x plus 2 plus 4, x square plus 1 plus 2x minus 2 plus 4. Okay, ఏదైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? x square gets cancelled. So minus 2x, it will be minus 4x, 1 plus 2, 3 plus 4, 7. So 7 minus 4x is equals to 1 plus 4, 5 minus 2 is 3. 3, 2x minus 2x, again this will get cancelled. So answer is this. So 7 minus, so it will be 7 minus 3 is equals to 4x. So what is 7 minus 3? That will be equals to 4. So 4 is equals to 4x. So the value of x is 1, right? So this is a simple step. ఏం లేదు, సింపుల్గా మనం ఆ వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, జస్ట్ వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ ఈక్వేట్ ద వాల్యూ, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో లెస్ దాన్ 1 minute టైంలో ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్, ద డొమైన్ ఆఫ్ ఎ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ f of x equals to mod x minus x by x minus step x. సో నిన్న మనం నేర్చుకుంది ఏంటి, డొమైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది. ఎప్పుడైనా కానీ డినామినేటర్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఎప్పుడూ 0కి ఈక్వల్ ఉండద్దు. Okay, it should never be equal to 0. And one more thing is, here there is a root sign. So whenever there is a root sign, you cannot allow the negative values. So ఎప్పుడైనా డినామినేటర్లో it will always allow the positive values as well as the values which are not equal to 0. So that is x minus step x. Okay, so this should never be equals to 0, first condition, and it should always be greater than 0. That is what I wanted to say. So x minus step x should always be greater than 0. So ఎప్పుడు x value so should be equals to greater than step x. Okay, ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? How, when will x value be greater than step x? So this is the first condition. Second condition ఏంటి? Mod x minus x should be greater than or equal to 0. Okay, so second condition వచ్చేసి mod x minus x can be greater than or equal to 0. So that means mod x is greater than x. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? mod x when it can be greater than x, it will be possible only when x is negative, right? ఎప్పుడైనా కానీ x నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్వేస్ ద mod function will be greater than x. And not only that, whenever the x is positive, then also it will always be greater than x, equal to x. So positive ఉన్నప్పుడు it will be, the equality sign will hold, negative ఉన్నప్పుడు this inequality sign also holds, right? So this means here it can take all the real numbers. So that is not a problem over here. So numerator lo em problem ledu. So the denominator lo, when can x value be greater than step x value? Step x will always take it will take the value which is to the left hand side, and x values it will always, so when this condition holds, okay example తీసుకుంటే, if you take any positive value 1.4, okay, so what will be step of 1.4? That will be 1. So here it will be taking all the positive value. Okay, it will be taking all the positive value. Suppose if you take any negative value, for example minus 1.4,
సో -1.4 ఒక స్టెప్ ఏంటి -2. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద రియల్ నెంబర్స్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ వాట్ అబౌట్ ద ఇంటీజర్స్. ఒకవేళ ఏదైనా ఇంటీజర్ తీసుకుంటే ఈజ్ 1, what will be step of 1? Again it will be 1. So ikkada ee inequality sign hold kaadu. So it will omit all the integers but it will take all the real numbers. Okay, so the answer is r minus z. So ee sign matuku if you take any decimal number, that means if you take any fractional part, so that time this inequality sign holds. Kani eppudaithe oka integer తీసుకున్నామో ఈ సైన్ మటుకు హోల్డ్ కాదు, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ మీరు జస్ట్ ఏం చేయండి అంటే ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ వెంటనే ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ 1.4 2.1 ఇలా ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీరు చెక్ చేయండి. ఒక పాజిటివ్ డెసిమల్ ఒక నెగిటివ్ డెసిమల్ రెండు నెంబర్స్కి వ్యాలిడేట్ చేయండి. దెన్ ఆల్సో యూ ఆల్సో సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటీజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 is 2 greater than 2? No, 2 is exactly equal to 2. So it fails at all the integral part, okay, all the integer part. So this is where the answer lies. Okay, next. Okay, next question ఏంటంటే let f be a function f of xy is equals to f of x by y, f of 30 is equals to 20. What is the value of f of 40? కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ వాల్యూస్ చూడండి. f of 30 equals to 20, he is asking f of 40. Okay, ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు బి వైస్ ఎనఫ్ టు ఫైండ్ దిస్ f of 40. ఇప్పుడు ఒక నిమిషం, మనకు తెలిసింది ఏంటి 30, అడుగుతుంది ఏంటి 40. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో 40 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 30 రాయాలి. సో నేను ఇలా రాయచ్చా? కెన్ ఐ డూ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ మ్యానిపులేషన్? 40 ఇంటూ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు 30. ఓకే, సో somehow I need to write this in terms of f of xy such that I need to find f of 40. So see here, f of 40 మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఏంటి? f of xy is equals to f of x by y, f of x by y. So f of 30 times because నాకు ఆల్రెడీ 30 వాల్యూ తెలుసు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 40 ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తాను? 40 by 30 ఏం చేశాను? ఇక్కడ నేను ఏ స్టెప్ చేశాను? 30ని డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేశాను. ఐ హ్యావ్ మల్టిప్లైడ్ అండ్ డివైడెడ్ 30. బట్ వై డిడ్ ఐ డూ? నేను ఎందుకు ఎలా చేశాను? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు f of 30 తెలుసు అండ్ f of xy is defined as f of x by y. సో ఈ వాల్యూ నాకు ఆల్రెడీ తెలిసిన వాల్యూ ఉండాలి. ఆ తెలిసిన వాల్యూ ఏంటి? 30. సో f of 30 times 40 by 30. సో దట్ వాజ్ అ మ్యానిపులేషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డన్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ f of 30, దట్ ఈస్ f of x, ఓకే, according to the rule. And y ఏంటి ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ ద y వాల్యూ, దట్ ఈస్ 40 by 30. 40 by 30. బట్ f of 30 వాల్యూ ఎంత? ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఎంత? 20. సో 20 by, సో 0 gets cancel, 4 by 3. సో 3 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో 4 5s are 20, 5 into 3 is 15. సో ఎక్కడైతే ఆన్సర్ 15 దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఏదైతే గివెన్ డేటాలో ఉందో అదే గివెన్ డేటాలో మన ఆన్సర్ కూడా లై అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు సెర్చ్. Okay, so f of x equals to ax square plus bx plus c satisfies f of 1 plus 2 f of 2 equals to 0, 2 times f of 1 plus f of 2 equals to 0. సో సింపుల్గా ఫస్ట్ ఏం చేయండి? బ్లైండ్గా మీరు ఏవైతే ఈ కండిషన్స్ ఇచ్చాడో ఆ కన్స్టెంట్స్ని ఫాస్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో ఏమైపోతుంది? a into 1 plus b into 1, సో దట్ ఈస్ f of 1. ఇది మన ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ విల్ ట్రై టు సెగ్రిగేట్. f of 2 ఏంటి? 4a plus 2b plus c. సో f of 1 plus 2 times f of 2. So first condition enti? a plus b plus c plus what will be 2 times of f of 2? So that will be 8a plus 4b plus 2c, okay, which is equals to 0. So what is 8a plus a? That will be 9a. b plus 4b 5b, 2c plus c 3c is equals to 0. ఇది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ కండిషన్, రైట్? సిమిలర్గా మీరు మళ్ళీ ఇదే కండిషన్స్లో సెకండ్ కండిషన్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఏమైపోతుంది? 2 into a, సో దట్ విల్ బి 2a ప్లస్ 2b ప్లస్ 2c ప్లస్ f of 2. సో మళ్ళీ ఇది f of 2 యాడ్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న f of 2 ఏంటి? 4a ప్లస్ 2b ప్లస్ c. సో మనకు ఆన్సర్ 2 ప్లస్ 4 6, 6a ప్లస్ 4b ప్లస్ 3c విచ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రెండు వాల్యూస్. సో మనకు వచ్చిన రెండు కండిషన్స్ ఏంటి? 6a ప్లస్ 4b ప్లస్ 3c ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చేసేయండి. 3c గెట్స్ క్యాన్సిల్. 9a minus 6a, that will be 3a
and 5b minus b, that will be b. So 3a plus b is equals to, వీడు అదే అడిగాడు కదా, 3a plus b equals to 0. So this was asked in 2022 AP July. Okay, first set. So సింపుల్గా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, ఫైండ్ ద కండిషన్స్ అండ్ దెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద బోత్ ద ఈక్వేషన్స్. Okay, the next one is f from R to R, f of x equals to 2x plus mod x, so he's asking f of 3x minus f of minus x minus 4x is equals to, simple ga substitute chesin values emayipotundi, 2 into 3x plus 3 times mod x, okay, minus, so this is the first condition, minus again 2 times of minus 2x plus mod of minus x will be again mod x, okay. So that is the second one, minus 4x. Okay, so this will become 6x plus mod 3x. This will be minus of minus plus 2x plus mod x minus 4x. Okay, ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఏంటంటే mod of alpha x can be written as mod alpha into mod x. Okay, so that means you can write mod of AB can be written as mod A into mod B. So that is the one of the condition. Okay, ఎప్పుడైనా కానీ మీరు స్ప్లిట్ చేయొచ్చు మాడ్యులస్ ఒక ఫంక్షన్ని. సో ఇక్కడ 6x plus 2x ఎంత, 8x, and mod 3x can be written as mod of 3x, 3 times of mod x plus mod x. So this will be 8x, 3 plus 4, so this will be 8x plus 4 times mod x. Okay, so 8x plus 4 times mod x. సో ఇక్కడ ఉన్న ఏదైనా ఒక కండిషన్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఇంకా కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఏంటంటే 4 కామన్ తీసుకోవచ్చు, దట్ విల్ బీ 2x ప్లస్ mod x. సో 2x ప్లస్ mod x. సో 4 టైమ్స్ నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి, 4 టైమ్స్ 2x ప్లస్ mod x. కానీ ఈ వాల్యూ ఏంటి, మళ్ళీ f of x. f of x ఏంటి, 2x ప్లస్ mod x. సో కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ 4 టైమ్స్ f of x. Okay, can I write it as 4 times f of x? So 6 plus minus of minus, ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ తప్పు. Okay, this will be 3x, 3 times of mod x minus x, this will be 2x. Okay, so this will be 2 and now ఇప్పుడు నేను ఏం కామన్ చేయొచ్చు, 2 times of 4x. So the answer is 2 times of f of x. Okay. So f of x equals to 10x minus 7, g of x equals to f inverse of x. What is he asking, g of x. సింపుల్గా ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే యూ జస్ట్ టేక్ y is equals to f of x. ఓకే, y is equals to f of x అండ్ దెన్ తర్వాత ఏం చేయండి అంటే x in terms of y ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కానీ ఒక కండిషన్ ఏంటంటే, ఒక అనలిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్లో మీరు చదువుతుంటే ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్కి ఇన్వర్స్ ఉండాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఓకే, సో దానికి ఒక ప్రిసైజ్ కండిషన్ ఉండాలి. సో ఫార్ నౌ ప్రిసైజ్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఏం చేయండి, y is equals to సింపుల్గా 10x minus 7. ఓకే, సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, జస్ట్ యూ ట్రై టు రైట్ x in terms of y. సో y plus 7 is equals to 10x. సో y plus 7 by 10 is equals to x. సో ఎక్కడైతే మీరు ఇలాంటి వాల్యూ ఉందో అదే మన ఆన్సర్. సో x in terms of y, సో దట్ విల్ బి x plus 7 by 10. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ x plus 7 by 10. సో ఈ రోజుకి ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అగైన్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. cos nx, జనరల్గా cos x ఫంక్షన్కి వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ cos x, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 2π. ఓకే, కానీ ఇక్కడ n అనేది ఉంది. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, దట్ విల్ బి 2π by n. ఓకే, సిమిలర్గా ఈ sin x by n కి వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్, ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ జనరల్గా sin x కి ఏంటి 2π, కానీ n ఉంది. సో దెన్ యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై 2nπ. ఓకే, సో ఈ రెండిటికి ఎల్సిఎం ఏంటి, ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ టూ ఫంక్షన్ ఇస్ 2nπ. ఓకే, 2nπ. వీడు ఆల్రెడీ చెప్పాడు ఏంటంటే పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ 4π. సో ఐ షుడ్ జస్ట్ ఈక్వేట్ ఇట్ టు 4π. సో నౌ ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ π and 2 and the answer is n is equals to 2. Okay, the answer is n equals to 2. So this is the final answer. So here comes the end of the session. Okay, మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే నాకు చెప్పండి, ప్లీజ్ డూ కమెంట్. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి, ఐ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ దట్ యూ హ్యావ్.
ఓకే. ఓకే, నేను రెక్టిఫై చేస్తాను ఇప్పటి నుంచి వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ యూ హ్యావ్. అండ్ యా, కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. సో ప్లీజ్ కవర్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. డెఫినెట్గా ఉన్న చాప్టర్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తాను. మౌనిష్, ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఆల్ ద టాపిక్స్. అండ్ యా, నో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ఎనీ మనీ. ఈ లెక్చర్స్ అన్నీ ఫ్రీగానే ఉంటాయి. డెఫినెట్గా హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ నేను చాప్టర్ వైజ్ ఎందుకు కవర్ చేస్తున్నాను అంటే, ద పాయింట్ ఇస్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్కి వెళ్ళొచ్చు, కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ టాపిక్స్ వేర్ ఐ నీడ్ టు స్పెసిఫికలీ ఆ టాపిక్స్ చెప్పకపోతే వేరే టాపిక్స్ అర్థం కావు. సో ఆ సీక్వెన్షియల్లో నేను వెళ్తున్నాను. బట్ ఐ ట్రై టు సీ వేర్ ఎవర్ ఆప్టిమల్గా నేను చూస్తాను, ఎక్కడైతే ఆ చాప్టర్ వెయిటేజ్ కొంచెం మ్యాక్సిమం ఉందో ఐ ట్రై టు ప్రయారిటైజ్. కానీ ఈ ఫంక్షన్ అనేది బేసిక్గా ఇట్ బికమ్స్ అ ఫండమెంటల్ ఫర్ ఆల్ ద టాపిక్స్. అందుకనే మీకు ఇది చెప్తున్నాను. అండ్ బట్ డెఫినెట్గా అన్ని టాపిక్స్ నేను కవర్ చేస్తాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ పూజ. Okay, so now let's end the session. And yeah, so మీకు ఎప్పుడైనా ఈ క్లాసెస్ మళ్ళీ నేను వస్తాను. ఐ విల్ కమ్ విత్ అ టాపిక్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ రేపు. అండ్ తర్వాత కొన్ని రోజుల్లో విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మేబీ ఎ కెమిస్ట్రీ లెక్చర్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఐ విల్ ట్రై టు బీ దేర్. Thank you. Regarding chemistry, we are planning maybe in a few days. కొన్ని రోజుల్లో మీకు చెప్తాను కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ గురించి కూడా, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ గురించి కూడా. సో వీల్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కట్ ఐడియా. కొన్ని రోజులు మటుకు టైం ఇవ్వండి. వీఆర్ ఆల్రెడీ ద ప్లాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. సో యా, డైలీ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 11:30కి మన క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. 11:30 to 1 or 11:30 to 12, around 1.5 hour the time slot will be there. మీకు ఇంకొక టైం స్లాట్ వచ్చేసి మేబీ 3 to 4:30. సో దట్ విల్ బీ అన్ ఆల్టర్నేట్ టైం స్లాట్ ఒకవేళ వేరే లెక్చర్స్ మేము పెడితే. సో దట్ ఈస్ అ ప్లాన్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఏం చేయనవసరం లేదు. ద థింగ్ ఇస్ యూ జస్ట్ ఫాలో ద లెక్చర్స్. ఏవైతే లెక్చర్స్ నేను చెప్తున్నానో ప్రతిరోజు ఆ లెక్చర్స్ ఒక కంటెంట్ మటుకు మీరు చూడండి అండ్ PYQs సాల్వ్ చేయండి. అండ్ డెఫినెట్గా మీరు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారో, లైక్ ఓన్లీ జస్ట్ సీ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఎంత ప్రిసైజ్గా చదవగలుగుతారో ఎన్ని ఫార్ములాస్, ఒక ఫార్ములా బుక్ పెట్టుకోండి. ఆ ఫార్ములా బుక్లో అన్ని ఫార్ములాస్ రాసుకొని తర్వాత వాట్ ఆర్ ద PYQs, జస్ట్ ప్యాటర్న్ చూడండి. ఆ PYQs కూడా మొత్తం చాప్టర్ చదవని అవసరం లేదు. ఏదైతే పర్టికులర్గా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ ఉందో ఆ టాపిక్ని మీరు చదువుకుంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, సో ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది ఎగ్జామ్ జస్ట్ డస్ నాట్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్, బట్ ఆల్సో ఇట్ టెస్ట్ హౌ యు ఆర్ రిసెప్టివ్ ఎనఫ్ ఫర్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్కి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, క్వశ్చన్స్ ప్రిసైజ్గా ఎక్కడి నుంచి అడగచ్చు, టార్గెట్ ఏరియా. సో నేను కూడా స్పెసిఫిక్గా ఆ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్నే ఫాలో అవుతున్నాను. సో ఈ టైంలో మీరు కొత్తగా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిరోజు ఉన్న లైవ్ సెషన్లో మీరు ఫాలో అవుతున్న ఏదైతే మొత్తం లెక్చర్ ఉందో అది కంప్లీట్గా ఫాలో కాండి. అవి కాకుండా యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద రిలవెంట్ PYQs. సో దట్ విల్ బీ గుడ్ ఎనఫ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్. అండ్ మొత్తం EAMCET ఎగ్జామ్లో చూస్తే కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ లీవ్ ఫ్యూ చాప్టర్స్ ఆల్సో. కొన్ని చాప్టర్స్ కూడా వదిలేయచ్చు. ఓకే, so that can also be happen. So don't worry about the marks. As of now we'll have a strategy to pull up till the last exam. Okay, so I'll be helping you out. For now let's end the session. Okay, so sisyaclass meeku even you can download it through app also on the Play Store. And rep malli mimmalni kalustanu. Thank you so much for holding up with me. And you can like, share and subscribe our YouTube channel. And thank you so much.